Here we go in steel toes towards the sun. We rock and roll on the road from my neighborhood. We're gonna go drill it all the way to the bridge and see when we're gonna be reaching the bridge and here to my neighborhood and going towards the sun. Second Monday, second week of 2022 from my neighborhood in NWO. We're gonna go to Montreal West. We're not gonna go to the mountain today because we've been yesterday and we've been Saturday, so now I'm gonna say we're gonna a little bit of sun, so we're going west because since and due to the fact that if I go towards the mountain I'm gonna be short on time because I gotta be back by 6:15. Thank you those who are gonna plow the snow. This one's for them, dedicated, talking about them, and for those in the machines who with the snow removal operations, a little march drill, rock and roll for those involved in the public. So the roads for me and you, see they're clearing the roads for me and you, fellow citizens, and this road is pretty much cleared so that I be safer and I be enjoying to go. It's not just for me, it's for me, for you, it's for us, all citizens, and on the road so that I can go towards the sun and do a little bit of rock and roll and do my work here. Gotta salute, gonna give him a salute. The fellow in that big truck, and of course turn your heads left and right when you cross the streets. Although this is one way, see, this is one way, so in theory they can always come only to one side. As I go now towards the sun, we're gonna try to see the sunset from the bridge, and of course going towards the sun. I'm curious what time it is now. 3:58, almost 4 o'clock p.m. So the days are getting longer, but of course I'm always grateful, thankful before everything. Gotta say my gratitude as I go on these steel boat. And I'm grateful again for the workers, because of course somebody did the snow removal here, right? They removed the snow, and that big machine, you know, I'm wondering about that big machine, how it is, where it was built, and we need more big machines like that and somebody to operate that machine. And of course I'm a fan today of the snow remover because it was a big snowstorm yesterday. And of course, I said I'm gonna do my little workout because I was home. I checked my emails. Nothing big on business because I'm open for business 24/7 regardless. Grateful, thankful today that my rent's paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, and I got $5, $7. Correction, $7 to get some pizzas. Guys decided today we're gonna watch some movie, me and my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make $1 million, gonna give her half. If I make $1 billion, gonna give her half. If I make $1 trillion, gonna give her half. Thank you, farmers, butchers, bakers. Food security starts with our farmers. Big hug to the truckers, the nurses, the daycare workers changing up those diapers, and public transit, firefighters, and public security workers. Somebody gotta love them, and 24/7 rock and roll for the workers who made less, of course, than 44,000, 2023, tough economic, financial seasons, years that we've been through, but always grateful nonetheless. Turn your heads left and right before you cross the street. Here is a one-way nonetheless, but they can come from the east and from the west. Because now I'm going west. In the back of me, the east. When I go towards the mountain from my dragon's lair, I'm going east. Now I'm going towards the sunset, which is west. The sun rises in the east and sets in the west, right? I'm going towards my kingdom of the sun. Grateful, thankful, see that this road has been cleared, and it's took some brains, took some muscle, you know. The machines, those brains to operate them, a little bit of muscle, a little bit of energy, vigor, and thank you to the fellows who did the snow removal, because this is public. That is not I did my own snow removal yesterday, early morning, after the snowstorm, but this is public, so this is belong to all of us. So we got this here in North America, and throughout, of course, my brothers and sisters in the USA. This Quebecer Canadian was born in the USA twice in past lives, and I'm always mindful, thankful, of course, of my previous incarnations in the USA when I was born right there twice, south. Both times I've served post 70-76 in the United States Army, so we gotta go drill it to the wind and be grateful, thankful, and watch for the child. The little child eating some candy got in close, and always mindful of my security because I stepped outside of my own underground dragon's lair, right? So once I'm outside, I'm no longer, of course, just a private citizen. I'm also a public citizen with added dimensions, responsibilities, and duties and obligations.
right? I'm no longer just a private citizen in my own private underworld, underground I meant, because I have a small place on the underground, literally underground, dragon's lair, but I gotta be grateful because it's better than where I used to live, right? I used to live in Côte des Neiges for a few years, and there was lots of mold there, and I have a condition called retrograde amnesia, RA. It stands for retrograde amnesia, so I cannot access memories more than 7, 8, 9 years, you know? So 7, 8, 9 years, and I live for today, carpe diem, you know, in a few days it's gonna be 4 years since I had COVID, and it was like death, pestilence and disease, pestilence, death and disease. It was like death, pestilence and disease, my suffering of COVID, and then I am being reborn. I died on this island, and I'm being reborn on this island. Right here, a rainbow dragon androgynous bisexual with Asperger's. Yeah, I'm an Aspie, but grateful, thankful, thank you. Once again, see, look at those tactics on that big truck. He's clearing the snow, so snow removal operations today. This little video vlog is dedicated with mindfulness. We're gonna do meditations on how much snow had fallen. We say about 20 to 30 centimeters, right? So you can see there's a bit of snow. Quite a lot if you think about it. There's a lot of snow, see? And maybe we can quantify, because I live on an island. Montreal Island is 2.5 million people. Keep that in mind. My metropolis, I live on an island, but the island is a big island. It's 2.5 million people just in the island of Montreal. So keep that in mind. I gotta keep that in mind, that yes, I live on an island, but the island is like a small nation, small country. And of course I gotta be mindful and grateful as I carpe diem it every day. I'm gonna cut through the neighborhood here. I'm gonna turn my head left and right, make sure it's secure, and left and right 3 times, usually right and left before I cross the street. Right, just turn your heads left and right, because now I want to go towards the sun. So I'm gonna be cutting here to Concordia, and again, see, this road has been also cleared. So I'm grateful, thankful for that fact, and salute. Hey, who did it? Big dragon hugs, rock and roll for you, because that's what I put on the table first and foremost. Kisses for the empire, for the empire, for the empire. Laying the foundations for the first empire kingdom, the North American Democratic Republic Unite. The North American Democratic Republic, the North Americans Unite is the call 24/7, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, encouraging all to work out, train, exercise, and have been able to continue to call for the mass financing of citizens across the collective North American civilization to work out, to train, and to exercise, to work out, to train, and to exercise, to work out, to train, and to exercise, which has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, as I believe it can be for many. I started my fitness journey about 6 years ago, lost 77 pounds, got fit, created my own workout training program system, so I'm always calling for public-private partnership, part of my dream, for the empire of the people, from the people, the North Americans Unite, laying the foundations for my dream, first and foremost, with 718 trillions of kisses. You heard that correct, 718 trillions of kisses, trillions, 1718 trillions of kisses, that I'm laying the foundations to credit the North American Democratic Republic and a public-private partnership, manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom, my dream, that is, the kingdom of the dragon, the dancing goddess empire, vice versa, which is fundamentally a public-private partnership. That's why I'm calling on all institutions, organizations to, of course, cooperate, support the dream, which is for the regeneration, rebirth of the North American collective civilization. And I'm going to discuss more about my philosophies, as I'm a philosopher, artist, athlete, and on the march. Carpe diem it every day, you know. Yeah, I got that Asperger's, Aspie, I'm an Aspie. I might repeat things twice, 3 times, and have weird gestures. And during the past 7 years, I made a lot of friends. I lost a lot of friends. I lost a lot of friends. I made friends. I lost friends probably due to Asperger's. You know, I'm a part of a minority. Less than half of a percentile. 0.44 in 2020 have Asperger's. So that is maybe not even 1 out of 300. So a tiny, tiny minority of the population
has Asperger's like myself, which is a highly functional autism, right? So I'm on the spectrum, by the way. So yeah, one out of more than maybe on 300, 300, you won't even find one because it's 0.44%. So less than half of a percentage. So not even 1% of the population has Asperger's, right? It's a rare condition. It's amnesia. I don't know amnesia. People with retrograde amnesia, raw. I don't know if it's how many people, but usually it's caused by a head trauma or chronic illness that can begin commencement of that amnesia. So myself with that amnesia, it's I live it every day, carpe diem. Also, when I died of COVID, February 2020, was very sick. Started in late January. And I survived. I'm being reborn. I said I died on this island, and I'm also a mystic who believes in reincarnation. And I encourage you now to work out, train, exercise. When you hear this video with consent with somebody, hug like you never hugged before is the main message. And it's gratitude 24/7, rock and roll for the truckers, butchers, bakers, firefighters now, and all those involved in the production, distribution of food. If I have a radio, television station, and gotta have that gratitude. Because sometimes it's gotta come from the left, from the right, and sometimes solutions are in the center. As I'm a pro labor and love, universal revolutionary centrist, rainbow dragon who's not perfect, far from it, but I firmly believe in my DRT, debt refusion theory, and the CIT, citizen integration theory, and the democratic fusion theory. My trinity of theories to be implemented by that fourth dimension. That fourth dimension is LOV. My brothers and sisters, you're loved. And my family here in Quebec, we're going to switch to that French because we're in La Belle Province. And once again, we got to find out with solutions. And my solutions for my nature and my individual nature now, of course, being mindful that I'm in the public. So when I step outside of my layer, I got added responsibilities, duties, and obligations. Got added responsibilities, duties, and obligations, which would have not come in the course if I would have stayed home. If I would have stayed home, I would have not had the same obligation. I would have had some responsibilities. If I go online to be mindful, not to commit X, Y, Z, or whatever it is. And I don't know much about science. I do know a little bit. In a parallel life, I'm a super scientist with Asperger's as well. And I, of course, create supercomputers, build satellites, and satellites connected with the sun, and everything to do with microchips and 5G, 6G, 7Gs, and supercomputers. I know everything about it in the parallel life. In this life, I'm cheering some science. Go science, go science, and spirituality of being a mystic can go together. Rock and roll. Farmers, butchers, thank you for those. Food producers, the cooks, those in the fast food, thinking about them making a sandwich now. About grocery store clerks, those salary raises. We've been on massive strikes 2023, and of course I'm calling all to the Global Dragon Union. My brothers and sisters, please give if you're a millionaire, billionaire. Because what is money? Money fundamentally is to buy, sell services and goods. And me, I live an austere, simple, selective lifestyle. Simple lifestyle, very highly active. And I put on the table trillions of kisses, trillions of hugs, trillions of stickles with some rock and roll and some marching steps, and a little bit of philosophy, some brain and some muscle. And I'm grateful, thankful, Had coffee. Still have coffee to last me until about mid-February. Maybe even late February or beginning of February, but maybe not. I'll see. The consumption, production. What is being consumed now? What is being produced now? Well, a lot of things are being produced and consumed. Right now, in time, of course, sandwiches are being made, and people are making that sandwich. You gotta be careful when you cross the street. See, my fellow brothers and sisters wearing that red, hey, maybe dragging on me, they also know what time it is, man. It's time for some change, and I've been through blood, sweat, and tears. I believe with all the imperfections I have, and I do have many. See, here's got a stop sign. Thank you for giving me priority. Turn your heads left and right, but still we gotta look left and right because, of course, the brakes can potentially malfunction, right? So the brakes, it's possible that the brakes malfunction. It's possible that the person presses the accelerator and not the brake, right? So these are things that are possible. These are things that are possible, right? These are things that are possible. And of course, we are to fight racism and all these. Like I offer my black brothers and sisters what I offer everybody else.
Kisses first, tickles after, hugs in that whatever order. Kisses, hugs, tickles, kisses, hugs, tickles, tickle. To everybody, North American family unite, because we might be you never know. World War III, nuclear war. We gotta look out for each other now. Well, we got Montreal, 2.5 million people, North Americans. We got ocean to ocean, coast to coast. I wish world peace. I am a world peace advocate. I can be a universal, international, but my brothers and sisters, fundamentally, I am a Quebecer, Canadian, North American, although I lived in many past lives, many incarnations. And I do have aggression, my brothers and sisters, but I channel it. I channel the aggression. I channel and sublimate, just like sexuality. Yes, I did masturbate earlier this morning. I masturbated. No need to spy me, CIA, CSIS, RCMP, and Stasi's of Germany are gone after 1989, but others, of course, Mossad or whatever the case may be. Secret services from Russia, from China, whatever the case may be, you know. Whatever the case may be, from Russia, China. Hey, look, somebody's wearing red, another person's wearing red, and somebody else is wearing red, and hey, that's a good omen. Red's my favorite color, the color of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, and of course, something that if they're Dragon Army supporters, and that's what I'm advocating for. Dragon Army to be for security and service, coast to coast, public-private partnership, 21st century, you know, with the philosophies. And like I said, you know, myself, I like BDSM, switch, and I want that to be in the open, you know, because and every one of our leaders, if they have something so that nobody else can blackmail them outside of the collective North American civilization with whatever sexuality or whatever, if they like golden showers, if they like to be whipped like myself or degraded or whatever the case. BDSM is a practice, right? Not it's again a minority, but still it exists. People like that, like myself. BDSM stands for bondage, domination, submission, and masochism. I like switch. So BDSM, and I like to love and be loved in my rainbow ways. And you know, love is also action, because you know it takes a little bit of that. And please, millionaires, billionaires, finance the dream, because fundamentally money is to buy, sell. We got a lot of work to do in North America, brothers and sisters. Our infrastructures, our bridges, we got to get coast to coast. We're going to play defense. Dragon Army, we're going to play defense, security and service, secure freedom, secure liberty. World war, world peace. Well, it starts with us here at home, man. It starts with us here at home, making life better right here. And you know, I like some color, so I would actually love to see those buildings there with some color. You know, it's always a pleasure to see buildings more colorful, but well, of course it takes doing. See, as I march now, being grateful, mindful of the fact that civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. The aqueducts, the sewers, the aqueducts, and everything that we got. The sewers, you know, everything. We got telecommunications and food. My brothers and sisters, farmer, food producers, rocking for them 24/7. It's always good, and I always love to rock and roll for the farmers, and always love to be mindful about food security issues, and of course myself, I was in the past and receiving food security, and I'm always mindful and meditating on our food supplies right now. You know, we got Mexico, Canada, US, what I call the collective North American civilizational complex, because we form a collective civilizational complex. We do form what I call a collective civilizational complex, right? So Canada, US, Mexico, we constitute together a civilizational complex, right? We constitute together Canada, US, Mexico, an emergent one. So our collective civilizational complex has emerged, or is emerging, and has begun its emergence since about the Second World War. I've discussed it in the past. I can do it on demand on specific topics, on all my philosophies, doctorate, the People's Doctor, who presented the thesis. Yes, I struggled and suffered with Asperger's, chronic unemployment, and employment in Asperger's, and you know,
We gotta try to eliminate as much as we can gossip in the workplace, because I'm not perfect. Better to address things mind to mind, and if I do something, better to address directly. And I don't know if that's just part of having Asperger's, that we like to offer things to people when they say something. We like to offer it. That's probably I lost a lot of friends maybe due to that aspect, because we might seem insensitive, people with Asperger's, but we're not. We're very caring, but we offer compassion with action. And if somebody will say something to a friend, that you have a sore neck or sore feet, we might offer to wash your feet, to wash your neck. Or if we have food and you say short on food, we might offer you some food. Or money, if we have money, we'll offer that instead of just saying that I'm sorry or feeling sorry for somebody. I think that's a more aspect thing, that we like to offer things if we can, if we're in the position to offer. I got out of the way a little bit because they had 3 different dogs, and I like dogs. I love those dogs, but some dogs, if I pet them, they make me sneeze. So I start sneezing, or I have allergic reaction to certain species of dogs. Not all, certain species, depending on the hair length or the thickness of their hair. The hair of the dog might make me sneeze, cough, or whatever the case may be, depending on the dog breed. The breed of the dog might make me sneeze, cough, or not feel so good, like I sneeze. But not poodles. I'm always a little bit on the alert, as I am, of course, on alert when I'm in the public, to be mindful for my own security and own safety, because I had a dimension. I gotta look out for my citizens' safety and security with my liberty and my nature, my joy now, going on a march and working out, training. And of course, to stay on the right side, right? Because I stay on the right side. Just like driving, this is pedestrians, right? So this is the principle, just like driving, to stay on the right side, eh? So that is the principle again today. Turn my head left and right. Turn my head left and right, left and right, left and right. 3 times, because you never know. Brakes might malfunction. The citizen driver might press the accelerator instead of the brakes. So, but look, see here, it's snowstorm yesterday finished, and now we got clean roads. Thanks to those machines and those who operated it, so I don't have to struggle that much, although I'm wearing steel toes, Although I am wearing steel toes, and appreciate the fact that this is a beautiful sunset. But I guess you gotta look up to see the sky sometimes, and I carpe diem every day with hope for tomorrow. When I see people working out, training, exercising, when I see people exercising, kissing, holding hands, y'all give me hope. Because it's not all about the money. What is money anyways? It's to buy, sell, right? Here I'm gonna turn my heads left and right, and they have a stop sign, so I can cross. And there they have a stop, see? They have 3 stops. So there, the bus has to stop there. This is a dangerous corner. So there's a bus has to stop there. So there's several stops, right? They got a stop sign here. On the side going east-west, there's a stop sign. On the side going south-north, there's 2. There's one also in the middle, see? At the intersection. Are means stop. So the cars are supposed to stop. But what if the brakes malfunction? What if it presses the accelerator instead of brake? Errors. I do mistakes on the daily. They can happen. So as I march today, dedicated this rock and roll march for those who clean up the road, for the dragon to go all the way to see the sunset. Monday, open for business 24/7. And grateful, thankful again, my rent's paid, electricity bills paid, got food, and I gotta drill it. I'm gonna go be grateful, thankful to those public workers, and I'm gonna go sing some rock and roll for them right there. And
See, they're doing it. Salute, salute, salute. They're doing it. Gotta get that salute, man. See, they did all the work. Public works. Thank you. Big appreciation. Gonna sing some rock and roll for them. That's why we got it here. See. Hey, bravo. Thank you. See. And they need a little bit of encouragement and appreciation. C'est fini. Fini ça. Non, montrer. Montrer. Non, montrer. Montrer. That's it, that's all. Hey, here we are. Hey, that was nice. Nice work here, I gotta say. See, I, as a pedestrian, citizen on the march, my pleasure now to work out, work out, work out.
Ah, thank you. This is a nice walk. Nice walk. Then we're going up. On s'en va en haut. I gotta be grateful, thankful again. Look at this road. So clean. Thank you, public workers. Go public workers. Go post storm. Marching for them today, encouraging them, and going all the way to the top. To the top and back. I'm curious about the 4:29, so sunsets are later and later every day by about, I don't know, a minute, 2 minutes. I'm not sure. But nonetheless, gotta turn our heads left and right, gotta turn our heads left and right before we cross the street. Watch out for the children. Here we are. We made it to the bridge, to the top, by the sun, all the way. Saluting the train conductors. How many train conductors? How many goods they carrying? I don't know, XYZ. Coast to coast, ocean to ocean. Imagine all those. On the trains. Freight trains going east, west, north, south. Freight trains going east, west, north, south. Freight trains going east, west, north, south. How many? Bill, thank you for the railways. The railroads got business. Give some charity multimedia and finance the nurses. A massage therapy session, finance the nurses. A massage therapy session, finance the nurses. Finance the nurses, a massage therapy session. That was some good music. Turn your heads left and right when you cross the street. And always double check as we go on these steel toes. And as we go on the steel toes, east, west, north, south on this 8th of January. So you can go through a pathway here. You can go a little bit in the snow. Let's take a little bit of path. A little bit of deviation here by the bridge, and a little bit of shout out. Thank you to the who wants to build the bridge. It's part of public works, and of course to clear the snow. Very nice that the snow is cleared, and gonna venture out a bit over here, not too much, because this is of course also public, and we gotta be mindful of the public and the private. That there's always a constant dance, right, between the public and the private. And you know, you can go through that back alley a little bit, and let's go a little bit towards the sun and change a little bit, and then we come back drill. But this is also public.
Oh, nice. Very a little bit of nice and a little bit of trash here. A trash can. Hey, that's very nice. Hey, that's very nice that they got a little bit of trash can here. This is for the dogs, so I'm always grateful. Gonna make sure we close it. Hey, see? It says telepathy with God on it. Make sure it's closed properly. Telepathy with God on it. Telepathy with God, and this is where usually dogs come, and it's always nice. I can always come for a jog here, go towards the sunset, and again see those electric. Gonna take a little bit of a picture with it. Gotta give a shout out to Hydro Quebec. All those, how many pillars like this across La Belle Province, and our electricity goes six states in the USA all the way to Wall Street. Wall Street buying and selling that futures. Oh, it stopped now, Wall Street. What time is it? Yeah. 7 minutes ago, the trading stopped. 7 minutes ago, the trading stopped. 7 minutes ago, the trading of the Wall Street stopped. So, just want to take a little bit of a picture here with nice, beautiful, and it's so beautiful. Almost looks a bit like art. Kind of look artsy, but kind of looks artistic in a way. But it's science, of course. But nonetheless, science and art sometimes they they mingle together, I guess, depending on the context. But science and art can definitely coexist, commingle. And see, this is like a dog park. It's not a park really. It's like a to walk your dog. Also, not just if you come without a dog. Of course, it's not a problem. But nonetheless, anyways, doing a little bit of meditation now, and this little, just quite a beauty, which I admire from as a citizen, because of course, and those who build it, I can have a few questions about it, but this we're gonna need to defend, right, coast to coast, because this is energy power grids right here. These are energy power grids, across North American collective civilization. We gotta be mindful, and I always gonna give a little bit of shout out to Hydro Quebec rocks, and we got a new complex, and all our electricity comes from the water, right? In Quebec, we have clean, zero pollution, zero emission energy. Well, mostly comes from water, our energy, right? It's lakes, rivers have been diverted for us to have the energy, and for my work to do this with the laptop, and they're spread across the province. So we gotta be mindful about that, and we gotta be mindful, and we gotta meditate. And I'm doing this work now with the laptop, and I'm utilizing clean, zero pollution energy as I go through this alley, which I think it's been 7 years I haven't passed it. I think it's been maybe more than 7 years. I think last time I passed it was exactly just before I moved, so more than 7 years. More than 7 years since I came to this alley, and I love it here. It's nice. I love the concept, and of course, we got a little bit of art here and there. See, you got somebody who made a little bit of a huts and made a little bit of place you can go stay and have some fun there. See, it's little huts, little places where you can congregate and you can go. See, like this, and there's a bench. See, this is a alleyway and there's a bench there, so you can come do some push-ups and come with a dog. And that bench needs some painting. I would love to paint a rainbow. Bring me the paint and I'll paint it. Bring me the paint and I'll paint it. So see, you have a nice back here, and there's snow, but nice little bench, so you can sit on the bench there. You can meditate, whatever it is, and just relax and have a nice day, and it could be fun. It's a nice place. You just gotta see here. You gotta duck a little bit because see, you just gotta duck a little bit because that branch is kind of dangerous here. Just gonna assess it and see, because could be dangerous for people crossing, and could be dangerous if it crosses. But anyways, it looks safe there. But hello. Sorry, I won't pet you because I have some allergies. I like them, but their fur makes me sneeze and stuff. Yeah, not poodles though. Sorry, buddy. I love you from afar. Yeah, I like dogs, but like from afar, due to the length of the fur, it's like small. The thickness, maybe when it's thicker or longer, makes me sneeze if I get too close to them. And yes, understanding is a blessing. On the rock and roll we go.
For those farmers and the butchers on the road. Farmers, important all the food security we got. You know, farmers and food security is super important. We gotta get that food security and thinking about the truckers on the road, the nurses, the doctors, the butchers, the bakers, all those involved in the production and the distribution of food. You know, now eating, I have at home, I have beans. I have gonna get some pizza, but it's gonna be on the budget. And I love to come here, see the sunset, beautiful red, and see there's another trash bin, so that's good public works. And glad for people putting volunteering for the trash bins, and it's a communal thing, which I love here in Montreal West. And there you got another bench, you can sit on that. So it's nice places here. You can come and just enjoy, have a good time, go for a walk, and come back, see the sunset, and go back to the bridge. And somebody's lost their hat there. But anyways, for public works here, of course, it doesn't need snow removal. But I'm on the march now today to my neighborhood, and snow removal, I'm always appreciating of people's. Well, see, that's another one there. See, that's where people take it. So you got public sanitation. It's part of the public, and here you need some embellishments. You need some color. I would love to paint those, and I'm always willing to volunteer to do embellish in the public, because public belongs to all of us. And now I'm in the public. This is not just somebody's, although this garden is probably communal because it's gated, but this where I'm now, this is just public, right? So it doesn't belong to anybody specifically. I see all the houses, they're the kids, and they're having fun skating in their private backyard. So I encourage all the workout training exercise. I'm always happy when I see children skating in the backyard. They're playing hockey. The children of the future, children of the empire, skating in the backyard. I love it. He's scared. It's gonna be our time now. Here we are, rock and roll by the gates. So we're gonna come back here and take a little picture of the sunset. See how it is, man. Wow. Can take a picture of the sunset, man. Wow. And it still goes, see? Still goes all the way, and wow. And this single little rock and roll. Rock and roll for the sunset. On the January we're going back. On the sunset we're going rock and roll it with it. On the sunset Montreal it. Montreal, let's put your hands up. Yeah, the world to see. North Americans we see. Put our hands up, we don't walking through. We don't coming on the steel toe boots. For the farmers and the butchers and the nurses and the doctors sing. For those going, for the lovers, for the huggers, for the kisses, and we got it. For the rock and roll, we got it. For that public sanitation, we don't work it. For the truckers and the butchers and the public works, we got it. For that words, we got it. For that action, we got it. On the steel toe boots about it. For the train conductors, gotta give it more some loving. Gotta get with the train conductors, give them some of that choo-choo loving. Some of that choo-choo loving, some of that choo-choo loving, some of that choo-choo hugging, some of that choo-choo loving, some of that choo-choo bucksies. Et pour les trains publics, ça chauffe chou-chou-chou. Pour le train, regarde le coucher du soleil de chez nous, de Montréal. Que ça fasse une autre tour, bienvenue dans la province. Par ici, on peut faire de la danse. Puis ça c'est public, puis on peut venir regarder pour le coucher du soleil à quelle heure, il faut que je sois de retour, puis ne pas en retard, dragon arc-en-ciel, vers le Québec, regarde, bâti construit.
Hey, oh, ça c'est privé, privé, par là, ici public, par ici, par là, de la gauche puis de la droite. On retourne pour que ça danse. Dans le public, privé, regarde, le coucher du soleil danse pour que ça soit sur le côté, puis regarde, on peut aller sur la vallée. Une autre fois, regarde, il faut pas j'ai le temps d'être en retard. J'y travaille, regarde, en botte cap d'acier, rouge, s'il vous plaît. Que ça soit de la danse, travailleurs publics, les infirmières dansent. Ça jase, ça vase, ça base, sa guitare, ça chante, son tambour, et regarde, coucher dur, dur du soleil, que ça soit de l'eau bénite, je veux rien savoir, donnez-moi de l'amour puis une bière. L'eau bénite, je veux rien savoir, donnez-moi une bière, de l'amour, des câlins puis des bisous. L'eau bénite, je veux rien savoir, donnez-moi de l'amour, des bisous puis des câlins. Ah ouais, les mains dans les airs, le coucher du soleil chante. De chez nous, de la belle province, le train ça fait chouchou, regarde. Et en cercle, les mains, la belle province, danse jusqu'aux îles de la Madeleine. Ça soit ici, la Beauce, Gaspésie. Et la neige, quelque chose, nous autres, on danse dans la neige, même l'hiver. Faut que ça soit à soir. Regarde, il est rouge comme la couleur du coucher du soleil qui se couche puis qui se lève l'est à l'ouest. C'est rouge et écarlate avec le bleu que ça danse. Yeah. Yeah. Et maintenant on change en français, regarde. Pour que ça fasse, on va effacer 2 vidéos. Lesquelles qu'on efface? Celle-là ou la danse? Ben oui, regarde, dit-on que ça brille. Faut que ça fasse l'amour, puis oui, ça jase. Et on le fait avec celle-là, puis la troisième. Et voilà, on a effacé des vidéos, on doit effacer les vidéos, on y va pour la marche. Oui, il faut que je sois de retour, je suis à Montréal-Ouest, il faut que je retourne chez nous, mais pour le coucher du soleil, je suis venu pour une marche pour ceux qui ont déneigé dans le public. Dans le public, les déneigeurs, le public, je vous aime, câlin du dragon arc-en-ciel, un peu fou, moitié-moitié, l'arc-en-ciel, s'il vous plaît, à la danse. Je vous invite donc en marche aujourd'hui à botte de cap d'acier, comme vous voyez ici. Ça fait comme plus que 7 ans, je pense que ici je suis venu, ça fait la dernière fois, juste avant que j'ai déménagé à la nouvelle place, meilleure place où j'habite maintenant, ou que j'habitais avant, mais je pense que c'est ici que je suis venu, bien sûr, puis que ça a fait que je vienne ici, maintenant, aujourd'hui, puis regarde les lumières, puis la belle beauté, que c'est ce coucher du soleil quand je marche. Maintenant, je me dirige vers l'ouest, vers l'est, correction, j'étais à l'est, à l'ouest, puis maintenant je m'en vais de retour vers l'est, vers le Mont-Royal, vers chez nous, mais je suis venu à l'ouest un peu ici, comme que vous voyez ici, à Montréal-Ouest, avec ces bâtiments de construction ici, des blocs appartements en arrière, par où il y a le côté du pont. Donc, vu que je dois être de retour aujourd'hui, je peux aller vers la montagne, comme la plusieurs fois, puis d'habitude, on y va à la montagne plus de fois que on va ici, mais j'avais pas le temps, j'ai fait mon lavage juste ce matin, fait qu'aujourd'hui, je suis parti à une petite marche, d'à peu près 1h30, je sais pas combien de temps ça va prendre, pour ceux qui font le déneigement public, pour les déneigeurs publics, pour les déneigeurs publics, pour les déneigeurs publics qui font le déneigement dans le public, avec les enfants font du patinage en arrière de leur salon. Ça va finir pour les dons, c'est bien. Avec qui patine, se les patine. L'enfant fait ça glisse, les patines en arrière. Hey, aujourd'hui, pour ceux qui déménagent, qui déneigent dans la...
construction, puis regardez un petit rink là-bas, ici en arrière, puis les enfants qui jouent sur le skate, puis ici, puis ils font du patinage, puis c'est bien, il faut les encourager, les enfants. J'aime toujours voir les enfants en train de faire l'exercice, puis avec de la joie, puis ça m'a donné l'idée d'écrire un livre maintenant, avec tout ce contenu, ce beau paysage avec les enfants ici. Moi, je suis dans le public ici, mais en arrière, c'est des maisons, ça c'est dans leur privé ici, mais ils ont fait un petit terrain d'hockey, un petit patinoire, fait que ça a fait penser exactement à écrire un petit livre, parce que j'en ai écrit des livres d'enfants, mais ça m'a donné l'idée d'écrire un livre d'enfants maintenant pour la création. Mais je suis un artiste, athlète philosophique. Naspi, oui, j'ai l'Asperger, je fais partie de l'humanité, votre dragon arc-en-ciel, puis avec l'amnésie rétrograde, puis c'est vraiment, c'est beaucoup de choses, mais je peux pas avoir accès à mes mémoires antérieures de quand j'ai déménagé d'où j'étais en train d'habiter, là, mais bon, en tout cas, fait que je suis ici, puis c'est ici que je chante pour l'Amérique du Nord. Continue ce pays pour la renaissance de la belle province. Aujourd'hui, cette marche du dragon arc-en-ciel est dédiée à ceux qui font le déménagement. Pas la correction, ça se ressemble bien, hein. On veut faire des erreurs, on va faire tous les jours, c'est le déneigement. Pas le déménagement. Le déneigement, ça déneige. Ça veut dire qu'on enlève la neige, puis merci, parce que moi, en tant que citoyen, bien sûr, j'en ai profité. J'ai profité du service public. Je suis sorti dehors, prendre une marche, j'ai fait l'entraînement physique, du rock&roll, puis la méditation, comme j'en fais à tous les jours, tu sais, constamment, pour la paix mondiale, puis pour la renaissance de la belle province, puis pour ici, vivre en harmonie avec mes autres citoyens, puis en plus en sécurité, parce que vous voyez, tu sais, il y a du déneigement. Fait que les ruelles, les rues publiques, les trottoirs sont moins glissants, il y a moins de neige, c'est plus en sécurité quand on marche. T'sais, puis moi j'apprécie ça, fait qu'aujourd'hui c'est lundi. Après avoir fait mon lavage, j'ai fait du nettoyage un peu des planchers, puis checker mes courriers, voir s'il y a des offres d'affaires, puis tant que je suis offert pour les affaires 24/24, mais la gratitude premièrement. Puis je vais continuer avec la gratitude, parce que je commence et j'y vais, puis je vais souvent avec la gratitude, ce qui est important dans ma vie au quotidien. Surtout depuis que j'ai mouru de la COVID, là. Ça va faire bientôt 4 ans. Quand moi j'ai survécu la COVID, c'était en février 2020, fin janvier jusqu'à moitié février à peu près. C'est à peu près 22 jours, plus que 3 semaines, à peu près 3 semaines. Ça a duré ma maladie, genre. Puis c'est peut-être ça qui a causé l'amnésie rétrograde, je sais pas. Peut-être où j'habitais avant, je sais qu'il y avait beaucoup de moisissures, puis j'avais souffert sur la tête d'une épée noire, puis sur la tête d'une épée noire, puis sur la tête d'une épée noire, puis je sais pas. Je construis une nouvelle épée, mais bon, avant de construire l'épée de la paix mondiale, puis la renaissance de la belle province avec le soleil et le Mars. Gratitude, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai de la nourriture, du café et du thé, puis 7 $. Le chiffre après 6, c'est 7. Le chiffre après 6, c'est 7. J'ai 7 $ ce lundi pour acheter de la pizza spéciale pour que moi et ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, où est-ce qu'on puisse avoir de la pizza quand on va manger. De la pizza, quand on va manger, on va avoir de la pizza quand on va manger. Fait que ça a toujours fait du bien. Fait qu'il faut que je sois de retour. Il me reste 1h15. Faut que je sois de retour chez nous. Fait qu'il va falloir que je me grouille un peu, mais parce que je suis quand même loin de chez nous, mais je vais faire un petit tour, puis je vais faire une petite analyse, puis une petite méditation avec vous autres. Quand j'en fais pour mon travail, juste sur l'ordinateur portable. L'ordinateur portable que je porte en ce moment, avec lequel je fais mes vidéos. Un peu cru, mais avec du bon rock&roll, n'est-ce pas, c'est le meilleur de 2024, ah ouais. La province, ça danse, ciel bleu qui danse, les nuages s'en font, regarde, s'en font avec la lumière, s'en font par l'air, par le ciel. C'est en janvier, le chien qui jappe, il dit, hey, dragon, c'est du comédie, que tu fais de la comédie, c'est pas des chansons, c'est de la comédie que tu fais, ce n'est pas des chansons, c'est de la comédie, ben, un petit peu de comédie quand même dans mon rock'n'roll, puis vice versa dans ma comédie. Il y a un peu de rock'n'roll, hein, sur Cette, un 7e comédien, de temps en temps, surtout le dimanche, place de la messe, j'ai remplacé ça par la comédie le dimanche, c'est que si vous en avez avec la danse, ça j'en ai, sinon rock'n'roll, ouais, allez voir le pape à la place. Va pas vous offrir des bisous.
que j'en offre à toutes. Pour la fondation de l'Empire, des bisous. Pour la fondation de l'Empire, des bisous. Pour que j'en fonde des bisous. Pour la fondation de l'Empire, premièrement. Des bisous, des câlins, puis des chatouilles. Chatouilles, câlins, puis du rock&roll, si vous ne parlez pas d'autres, venez savoir. Et aujourd'hui pour demain, avec la gratitude au quotidien, que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture, puis du café, puis bien sûr, la gratitude de 24 sur 24. On y va, on regarde dans oh, le pont, merci les travailleurs publics pour le pont. On a beaucoup de travail dans le public en Amérique du Nord qu'on fasse. Puis les ponts, puis la reconstruction des ponts, bien sûr, ça fasse aussi, ça en fait partie. Hein. Et bien sûr, j'apprécie parce que ça a été nettoyé. Vous voyez, ça a été nettoyé, ça. Le pont, il y a été nettoyé. Les travailleurs publics, parce que ça, c'est public, c'est pas privé, ça ne m'appartient pas juste à moi. Il faut que je me garde pour la droite, pour les autres citoyens, mais vous voyez, une belle job ici, bravo. Il n'y a même pas de neige, fait qu'ils ont passé, puis on nettoyé, on fait le nettoyage, puis ça, c'est chemin de fer, des chemins de fer. Salut les trains, les camionneurs, puis ceux qui sont dans les trains de côte à côte, ils s'en vont de l'est à l'ouest, peut-être du Mexique en Amérique du Nord, fait qu'il faut les remercier un peu. Ceux qui traversent, ils vont bien sûr nous donner des biens ou des choses comme ça, puis bien sûr d'autres choses qui vont nous livrer, soit des grains ou d'autres produits. Puis vous voyez comme ici, sur ce pont, je vais me garder la droite parce qu'être un bon citoyen, un bon samaritain pour ma sécurité, la sécurité de l'autrui, d'autres citoyens, de l'autrui, puis de moi-même, d'autres citoyens. Il faut que je garde ça à la droite, puis il faut que, bien sûr, que je fasse attention à d'autres citoyens, puis avec leur plaisir, leur sécurité, que ça soit en harmonie avec mon plaisir, puis mon harmonie, puis ma marche santé, parce que je m'entraîne maintenant, je fais une marche puissance, et puis mes marches sont longues, avec des étirements de la gauche à la droite, et puis on ne veut pas faire de pompe ni des accomplissements aujourd'hui, mais on va en faire demain double. On va commencer le lundi aujourd'hui parce que en fin de semaine, j'étais quand même très actif. J'ai pas pris beaucoup de repos, mais aujourd'hui, bien sûr, que je vais faire un petit plus rapide rock&roll, moins longue. Ben, je m'entraîne de temps supplémentaire de toute manière, mais c'est quand même quelque chose que je vous encourage tous et toutes. Hein, mes chers Québécois et Québécoises, vous êtes ma famille. Des fois, on est dysfonctionnel. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein. Je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain pour la paix mondiale. Pour la paix mondiale, mais bien sûr que fondamentalement, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis je connais l'île de Montréal, puis je suis mort sur l'île de Montréal, puis je suis en train de renaître sur l'île de Montréal, bien sûr, puis j'apprécie bien sûr l'encouragement des autres, puis j'encourage les autres à faire l'exercice, puis j'encourage les citoyens à faire un petit peu d'exercice. Ça fait toujours du bien pour le corps, puis je continue à faire appel pour le financement de nos citoyennes, citoyens, frères et sœurs, l'encouragement, puis le financement, qu'on finance les gens, faire de l'entraînement physique, en plus en santé mentale, ça fait du bien. Déjà, je me sens mieux. Ben, il faut prendre un peu d'Internet, haute technologie, satellite, les médias sociaux, puis il faut aussi balancer avec la nature, puis l'entraînement physique, le corps, puis la tête. Il faut que ça va ensemble parce que, tu sais, c'est des choses qu'il faut qu'on aille ensemble. Le corps, c'est quelque chose à célébrer, là. Puis les entraînements physiques, ben, c'est important. C'est important pour la médecine. Je pense qu'il n'y a pas un docteur au monde qui ne va pas dire que c'est pas que c'est pas bon pour la physique. C'est pas juste le docteur du peuple ici, arc-en-ciel, votre dragon, mais je vous encourage. Moi aussi, j'étais en dépression suicidaire. J'ai perdu 77 livres, j'ai sorti de la dépression. Puis, tu sais, oui, j'ai des émotions aussi, mais faut les admettre. C'est pas, on peut pas se baser juste sur une chose. Non, il faut que je fasse attention parce que j'ai des allergies, tu sais, aux chiens, là. Faut que je fasse attention. Parce que il y a deux chiens qui sont pas en laisse. Ça me dérange pas les chiens, je les aime bien, mais
C'est juste qu'à certaines espèces, quand ils se rapprochent, comme vous pouvez voir dans d'autres vidéos, c'est bien sûr, j'éternue, puis j'éternue, là, tu sais, quand même. Parce que la grosseur du poil, là, le poil des chiens ou l'épaisseur et la longueur. Donc, pas, si c'est le plus épais, le plus long, je suis tout le temps éternue. Et puis si on qui laisse du poil, peut-être sur moi, c'est pour ça, ça fait... j'ai des réactions allergiques à certaines espèces de chiens. Puis c'est les chiens qui ont le poil long, le poil un peu épais, un peu poil long. Comme... Sauf les poodles, par exemple, sauf les poodles. Les poodles, c'est pas de problème, je peux les flatter pendant des heures, je peux... même qu'ils couchent dans mon lit, là. J'ai pas de problème avec les poodles. Mais le poodle, l'espèce de poodle de chien, ils ont un poil différent. Tu sais, c'est un poil qui, d'habitude, ils ne laissent pas beaucoup de poils, puis leur fourrure, leur poil est différent des autres chiens. Fait que, ben, pour ça, je fais attention. Puis je les admets, je les aime plus de loin. Mais anyways, aujourd'hui, mes citoyens, citoyennes, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça faire l'entraînement physique. J'aime ça le conditionnement physique. J'aime ça l'entraînement physique. Puis, bien sûr, la gratitude. J'ai payé mon loyer pour le mois de janvier, il est payé. J'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé pour mon internet. Fait qu'ayant fait ces choses-là, pour le mois de janvier, on est déjà le 8 janvier. Fait que, c'est le 8 janvier, on est le 8 janvier. Et puis bien sûr, en étant le 8 janvier, il faut avoir la gratitude l'année en même qui vient de commencer. Puis c'est toujours bon qu'on s'élance. Puis moi, j'aime ça comment j'ai lancé mon 2024 en pleine activité physique, comme je l'ai fait les dernières années durant la COVID. Puis déjà aujourd'hui, assez bottes de cap d'acier parce que je suis à bottes à cap d'acier. Mes chers, j'ai déjà mis plus de pas de marche que... les généraux de top de l'OTAN, du monde libre, de l'armée du monde libre, l'armée du Canada, les États-Unis, puis d'autres, je pense. Sinon, je me suis rendu chez nous, c'est sûr que je vais avoir mis plus de pieds de plus que des kilomètres. En tant que kilomètres, déjà j'en ai fait peut-être 7, je pense. Là-dessus, j'en fais 7 en 1 heure, moyenne. 7 kilomètres en 1 heure à peu près. 7 kilomètres en 1 heure, fait que ça allait déjà en overtime. Ah, oui, là, fait c'est de la langue française, je sais bien, cru, mais je vais faire la traduction directement, là. J'ai utilisé un anglicisme. Tellement à paix, je vous chante de quoi du bon rock&roll pour le 2024 pour que ça soit. Donc, fait que ça va faire du rock'n'roll à la place. Oui, je sais bien, l'anglicisme, je le traduis. Le temps supplémentaire, en anglais, c'est overtime. On dit souvent overtime ou hockey, là. On dit souvent overtime, OT, overtime. Temps supplémentaire. Officiellement, je sais que ça s'appelle temps supplémentaire. Bon, je me présente mes excuses. Capable de m'excuser, moi, là. Faire une petite thèse. Que ça soit une thèse, votre dragon vous a présenté en 2023 au début, là. Thèse que la civilisation c'est un privilège, puis aujourd'hui en marche pour ceux qui ont fait le déneigement, qui ont déneigé nos ruelles, là, pour qu'on y aille, bien sûr, moi-même en tant que citoyen, dragon, arc-en-ciel, votre androgyne pansexuel double A, aspi avec amnésie, puis bien sûr, vous savez que les aspis, nous autres, hein, oui, peut-être je vais dire 2-3 fois la même chose, je vais avoir des gestes rituels, je vais changer mon café d'une main à l'autre, d'une coupe à l'autre, puis ça va peut-être bizarre, mais ouais, j'ai perdu beaucoup d'amis durant les années qui passaient, perdu bien des amis, puis j'ai fait des amis nouveaux maintenant, amis avec bénéfice, puis ici, c'est un chantier de construction. Je dois saluer, est-ce qu'ils vont faire la construction ici, parce que ça va construire, puis ça va bâtir un Dieu nouveau, puis ça va être public, and it's gonna be public. C'est ça que ça va être public, ça. Je vais juste chanter a little bit of rock and roll, juste chanter un petit peu de rock and roll parce que ça c'est public, fait que ça fait du bien qu'ils le construisent, puis j'adore ça, le fait qu'ils vont construire ici, puis avec du savoir-faire, puis c'est bon, puis ça va être public, l'investissement ici dans Montréal-Ouest, j'apprécie, puis moi je vais souvent en profiter aussi, fait que c'est pour toutes nous autres, hein. C'est pour ça qu'il faut faire un partenariat public-privé dans tout ce que j'appelle en tant qu'artiste, athlète, philosophe qui a l'Asperger, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé que je vous fais. Thank you, the construction workers!
for the public, for the city, for all of us public. It's gonna be something for that helping in the steel toe boots with the cement. Gotta get some financing, some public help. For the public, gotta dance it. For us, we gotta love it. We gotta keep on loving, keep on rock and rolling for the construction workers in those steel toes. See, they gotta put those for the security and the machines and the brains and the cement and the rocks and the meters with the meters and the feet up in the feet. And there it is, gonna get that investment. And they invested for the lovers, for us, all of the citizens. Good investment, that's that 10 million. Thank you, I appreciate it. There's gonna be some profit for us, public and citizen. Gonna build some new arenas. And you know, I love it. The children, the youth, and everybody elderly. Everybody gonna love it. New construction for the public. Everybody gonna love it. New construction for the public. That's what I'm saying. For the dragon, for the dancing, for the rabbit. For the public, we gonna love it. We gonna love it, we gonna sing it. Thank you with appreciation, sing it. Et pour les travailleurs qui vont construire une nouvelle aréna pour le public à Montréal-Ouest. Merci pour l'investissement, pour votre travail, votre service à botte de cap d'acier avec du ciment et du béton. Votre dragon vous chante, oui et donc. Pour la sécurité, il faut que ça soit. Pour la reine, pour que ça joue. OK! L'été puis même l'hiver, pour que ça fasse du sport. Public, regarde, investissement. Ça donne puis ça travaille, c'est sur le chantier. Il faut faire attention obligatoire pour l'effort des casques. Yeah. So that was a little bit of ça, c'était un petit peu de rock-and-roll. Puis vous voyez ça dit 10 millions d'investissements au gouvernement du Québec. Ça dit 10 millions d'investissements au gouvernement du Québec. So bravo, merci beaucoup, thank you. I had 10 millions of investment, and I think over there is where, of course, it's even more. Let me go check something. Yeah, I think there's even more for the investment. I've got to get it out investing, and it's gonna get it for those investments right there. See? Yeah, see? Là, ça dit, là, ça parle de c'est quoi? Puis bien sûr, là, ça dit, puis ça parle. Fait que, construction d'un centre sportif et récréatif. 6 200 000. Right? So. Fait que, so, construction of a sports and recreation center. Construction d'un centre sportif et récréatif. Hey, merci. Bravo. Ça dit par exemple 6 200 000. Mais là-bas, ça dit 10 millions par exemple. C'est ça que. Ouais, c'est quoi la différence? Ça, c'est Canada, puis là-bas, c'est gouvernement. C'est-tu Canada qui a mis 6 millions, puis Québec qui a mis 10? Fait que c'est-tu 16? J'aurais des questions, la clarification ici. Ça ressemble Canada, fédéral et public. On doit travailler ensemble, l'Amérique du Nord. Là. Mais ici, ça dit construction d'un centre sportif et récréatif. Construction d'un centre sportif et récréatif. Construction of a sports and recreation center. But see there's a disparity. It says 6,200,000, right? And there on the Québec, votre gouvernement du Québec, it says 10 million. Ça dit 10 millions, peut-être que 6,2 millions. Fait que c'est différent. Mais ici, c'est Canada, avec le drapeau du Canada. Là-bas, c'est le drapeau du Québec avec la fleur de lys. So there's the Québec, going to the fleur de lys, but here the part. So, sais-tu, on additionne le 6,2 millions avec le 10, ça fait 16,2 en total. Do we gotta take the 6,2 million with the 10 million? Do we gotta add it up to make 16 million? Is that what's going on there? C'est-tu ça? C'est des questions que j'ai, mais... Une méditation, bien sûr, mais c'est quand même bon. Mais si c'est 16,2 millions, je trouve ça quand même... J'aurais plus de questions. Je voudrais savoir le budget aussi, là, whatever. I would love to see the budget. If it's 16,2 million, if you added them together, or if it's 10 million total, and then the government of Canada gave 6,2 million. So I got some questions from what we have there. The information is, of course, not detailed, but, you know, I'm an Aspie, so Aspies, we ask questions. We like... Sometimes we're concerned about details, and, you know, I like myself to ask questions, and I'm obsessed about the study of civilizations, geopolitics, fitness, sports. Dancing is my favorite sport. Je suis bien sûr obsédé de les études de civilisation, puis bien sûr les études en géopolitique, et puis avec ça aussi, les sports. La danse est mon sport préféré, mais j'aime ça le hockey, la boxe,
le sport, le football américain et tous ces autres. Anyways, rock-and-roll bilingual, non du rock-and-roll bilingue maintenant. And see, here has been, of course, the snow has been cleared as well. See, it's the snow clearing right here. Ici, là, si on fait le déneigement aussi. Fait que là, je marche plus en sécurité. Hey, they did the cleaning of the roads here. Because today I'm marching for those public works today with meditations for the truckers now. How many truckers going east, west, north, south? Combien de camionneurs s'en vont de l'est à l'ouest, du nord au sud? Combien s'en vont par le sud, par l'ouest, par la droite? Combien s'en vont? How many got those potatoes? How many got those bacon? The bacon, the cheese, right? The cheese, all the goods and services. Now, they're going all across, east, west, north, south on the trains. Got to be mindful for the doctors and the nurses, les infirmières aussi. Okay. That's constant. Hello. So we gotta go. I love that there. See the lights. I like that fellow citizen just with a big smile and waited for me to cross. Probably saw me coming a little bit on the steps and fast on the marching, but nonetheless, I appreciate that. Puis j'apprécie toujours le sourire, puis que les citoyens me disent bonjour, comme un citoyen qui m'a fait un gros sourire, puis m'a dit bonjour, puis elle a attendu pour que je passe. J'apprécie ça parce que la vue peut-être que je marchais plus vite, puis c'est des choses conscientes qu'on soit en sécurité, to be in security with our fellow citizens now, as I'm on the work, maintenant le travail, puis j'apprécie ces choses-là. Et voilà comme j'apprécie ce terrain. Ben, c'est un... This is a hockey rink, right? It's a hockey rink, right? Hockey rink right here, man. Hockey rink, see? Huh? Hockey rink. I would love to paint this rink. I would do volunteering. I'm willing. You give me the paint, I paint it. M'emmener de la peinture. Je fais la peinture, je fais du bénévolat parce que je trouve que c'est... Ouais, c'est là, il est pas pire, mais... Vous savez, j'aime ça la couleur un peu, mais... Tu sais, ici, c'est à personne parce que là, on peut pas patiner quand même parce que il y a plein de neige, fait qu'il faut que ça soit fait, là. So now we can't, of course, skate, but I could come work out here because I got those lights, la lumière, fait que je peux venir après le coucher du soleil, faire l'entraînement physique aussi, faire des pompes, puis l'entraînement, I can come work out here if I so will, right, because I could put the camera down, but now it's 5:10, I don't have that much time, I gotta be back, so I gotta head back to headquarters, but nonetheless, maybe you could just do a little bit of a, well, like 5:30, then 5:45, no, I don't have time, maybe. I don't have time, but I'm just gonna do a little bit of squats. It's gonna take what, 5:10? Okay, 5:20, 10 minutes. This minute, 10 minutes. I'll do 10 minutes. If it's this minute, let's go left, right with the backpack, left and right. And do some squats, you know. Je vais faire des accomplissements and just keep it in motion. Do a little bit. On glisse. Let's go. On glisse de gauche. On glisse de la gauche puis de la droite. Let's go slide left and right and let's go hawks. On the toes we go. Special short general integrated total body training system l'entraînement du dragon. On vole dans les airs. Let's go. And we keep it in motion. Yeah. Let's go. Workout, train, exercise. We keep it l'entraînement physique. On y va. Let's go. We keep it. L'entraînement physique, let's go. We keep it. Let's go. We keep it. On y va. Squat. SQAT, yes, up and down we go. Squat. Bring it low. Bring it that low W. Squat. Squats, and we go on those HAWK. And hawk, HAWK. Let's go. HAWK, tenir hawk heads east, west, north, south, l'épervier s'élance. Dans les mains comme des aigles, sur les orteils comme à la danse. Le balai, pas le balai du nettoyage, je mets la danse. Let's go, rock-and-roll bilingual. HAWK, keep it in motion, on garde ça en mouvement. Keep it in motion.
Left, right, let's go. Du left and right. On tourne les hanches de gauche à droite, on avance. Twist those hips left and right. Twist those hips left and right, on y va. Let's go. Twist those hips left and right, on y va. Twist those hips left and right. On y va. Twist those hips. On tourne les hanches, les hanches. Let's go. Twist those hips. Left and right, left and right. On y va. Twist those hips, twist those hips. Let's go build some more satellites, satellites. Construisez plus de satellites. Let's go. Drill it. Go up and down, go up and down. On descend, en bas, on monte. We go up and we go down. We go down and we go up. And we slide to the left and we slide to the right. On glisse de la gauche puis de la droite. Ça fait du bien, feels good. Your fitness journey starts today, begins now. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Let's go, give me some of those. You know what I want, you know what I want, you know what I want. I want some push-ups. Je veux des pompes. Let's go, drill it. Push-ups. Up and down. Drill it, push-ups. Let's go up and down, drill it. Push-ups, up and down. Push-ups, des pompes. Let's go. Push-ups, up and down. Oh, boy, let's go. Push-ups. Feels good. Twist. Turn those hips left and right. On tourne les hanches de gauche à droite. Let's go. Turn it around and split. And let's go. Left or right or left. Twist those hips. Let's go. On tourne les hanches. Let's go. De gauche à droite, left and right. Let's go, more squats. Bring it squats, SQATS. Bring it low, les accroupissements. On descend. On descend et on monte. Go up and down, go up and down. On descend, we go up. And we slide left or right, on glisse. And a little bit crouched. We twist those hips while we slide. A little bit crouched. We twist those hips. Left or right de la gauche. Puis de la droite, on tourne les hanches de la gauche. Puis de la droite. Let's go dancing workout, la danse. Entraînement physique. Give me some vigor, let's go. Drop down, give me some push-ups. And what they pump, let's go. Hawk. H-A-W-K. We fly like an eagle, comme des éperviers, on s'élance vers le ciel all the way. To the satellites ou satellites. Let's go for that Dragon Army, Plan du Dragon. Public-private partnership de partenariat public-privé, blah blah blah. Let's go. On the toes. Sur les orteils. Et voilà, let's go. Let's go fly, FLY. On vole dans les airs. Twist. Let's go twist. Helicopter chopper. L'hélicoptère. On y va, on tourne. Les anges, good. That's a good workout. Let's go. Kick those knees up. Kick those knees, advance. On avance. Là, on recule. On avance. Puis on recule. Les genoux. Dans les airs, on avance. Puis on recule. On avance. Puis on recule. We advance. We retreat. Let's go get that 2024. Your fitness journey starts today now. Votre conditionnement physique
commence dès aujourd'hui, mes chers. Let's go. Give me some more push-ups, but first slide left and right. Twist those hips and we go down for push-ups. Pour des pompes. Ah, that felt good. Ça fait du bien. Feels good. Twist your hips. Get it on and keep it in motion. And get it for that slide left and slide right. Puis on glisse de la gauche puis de la droite. We slide left, slide right, advance, and we move forward and we bring it in while sliding and crouching. On fait comme si on glisse, mais on se penche un peu dans les hanches. Fait qu'on descend un peu. Spider walk. Like a little spider, comme une araignée like a spider. Comme une araignée like a little bouncy spider. Let's go. Hawk, H-E-W-K. Turn your hawk heads east, west, north, south. On s'élance comme un aigle. On s'élance vers le ciel comme un aigle. Let's go, comme le faucon. Et on y va. On tourne la tête de gauche à droite. We turn our heads left and right. Let's go. Fly F-L-Y. Turn your hawk heads east, west, north, south. Let's go. On the toes, on. Booze, rock and roll, let's go. And we go 24/7. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, pour les 24/24 pour les infirmières, les docteurs, les camionneurs. We have done some loving to those. Firefighters, firefighters, firefighters. Oh, les pompiers, les pompiers, les pompiers. Tous ceux qui produisent les aliments, those who produce the FOOD, the food. The food, all those who produce the food, the bagels, the cheeseburgers, the sandwiches, the pizzas, tous ceux qui produisent les aliments, les hamburgers, la pizza, puis tous les autres produits qui les produisent. Let's go, keep it on the road. And we go helicopter, chopper, l'hélicoptère. Helicopter, helicopter, chopper, chopper, chopper. L'hélicoptère de la gauche puis de la droite. On the left and on the right. Helicopter, that's what's up. Let's go squats. Bring it up and down. On monte puis on descend. On descend puis on monte. And we go up and down and we slide. We go up and we go down. On descend puis on monte. On monte puis on descend. We go up and we go down. And get those SQATS. Let's go, les accroupissements. Left, right, go up and down. Gauche à droite, go up and down, go up and down. Go up, we go down, we go down, we go up. Oh, that felt good. Slide left, slide right. On glisse de la gauche puis de la droite. Check what time it is, because I gotta be on time. Punctuality 2024. Gotta work on my punctuality. See, gotta get going. Can't be late. Je vais m'en aller parce que je peux pas être en retard. Do a little bit of a little workout there, you know. Un petit peu d'entraînement physique, ça fait toujours du bien. It always feels good. And now I gotta get back drill, man. Tac tac, cause I got about 50 minutes. It's 5:22 p.m. So I got until 6. It's what? 38 minutes until 6:15. So a little bit more than 50 minutes. Il reste un peu plus que 50 minutes pour me rendre chez nous. Fait que quand même 50 minutes, hein, mais c'est ça le temps que j'ai pour me rendre chez nous. Fait que jusqu'à chez nous, c'est parfait. Fait, c'est juste ça que j'ai besoin. That's all I need basically. So a little bit of a rock and roll here and there, and hey, that's a nice one, but of
course, I can't do it when they're skating, but now due to the snow and the conditions on the rink do not allow for anybody to skate. Les conditions, bien sûr, maintenant, ça permet à personne pour qu'il fasse du patinage sur le rink. Mais dans d'autres conditions, quand il y aura du patinage, c'est sûr que je peux pas le montrer là, mais les conditions comme maintenant, j'ai pu faire un petit peu d'entraînement là. I appreciate. I can't skate, but can't break. Je peux faire du patinage, j'aime ça, mais j'aime ça le patinage, hein. Mais je patine, mais j'ai plus de bottes de patin, j'ai pas de... Ça fait une couple d'années, là. It's been a few years. I don't remember when I moved because I have amnesia, so I don't remember that far back after 79 years. J'ai de l'amnésie, fait que je peux pas me souvenir si je me souviens, puis des choses qui se sont passées aussi, puis bien sûr, je sais pas, tu sais, coup de trompe, lots of maybe trauma, but of course I gotta get it on the low, and LOW, je fais ça, bien sûr, pour avoir de l'entraînement, puis and we got, you know, things, and it's always good to work out. I encourage you to work out, train, exercise, and gratitude. Thank you to those on the trains, man, for the train. And, appreciate the train conductors, public trains, and also the farmers, les fermiers, bien sûr, and got a little star there. A little star. It's crazy. In the heavens, there's a big bright star that might be Regulus. Regulus is very bright, but I don't think it's Antares, because Antares is now Scorpio. I know it's in the north, because in the south is more Orion now. And if I can pinpoint Orion, I'm able to pinpoint Scorpio astrology, and then I can pinpoint kind of the others. So first, gotta look for Orion. And Orion is very visible early on. Orion, la constellation d'Orion est vraiment visible très tôt. Orion, c'est vraiment visible bien très tôt, mais bien sûr que Orion, c'est visible, genre, puis si je vais Orion, je vais pouvoir savoir c'est où le Scorpion. L'astrologie, c'est par le signe astrologique, la constellation du Scorpion. Mais vraiment, il faut que je trouve Orion. Après ça, Orion, c'est l'opposé, c'est Scorpion. So opposite of Orion, it's Scorpio, right? And now it's somewhere in the southwest Orion at this point in time. Maintenant, c'est comme le sud-ouest Orion, bien sûr. So that's on the drill, and that's a good workout already. And again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Encore une fois, la gratitude de que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, puis bien sûr que je me tourne dans la tête, hein, de la gauche puis de la droite, and I turn my head left and right, because sometimes, like here, there's a stop sign, but the brakes might not function properly, right? So, les freins, c'est possible qu'ils ne fonctionnent pas. Tu sais, des fois, les freins fonctionnent mal. Fait qu'il faut que je m'assure. The brakes, it's possible that the citizen driver presses the accelerator instead of the brakes. C'est possible que le citoyen conducteur pèse sur le frein, sur l'accélérateur et non sur le frein. C'est des possibilités qui peuvent se passer. Hein? It's possibilities. It's possibilities. So we gotta be mindful of those possibilities. Il faut bien sûr qu'on fait à ces possibilités-là pour l'assurer, pour l'assurance de la sécurité individuelle. So for individual safety, we gotta of course always be sure and be mindful about that. Those potentials, right? Because it's of course possible, right? So just like here, see there's a stop there, but if it presses the accelerator, and it could go, or if the brakes don't function, it could go. On the other side is also a stop, but it's possible that the brakes malfunction. So that is always a possibility which we gotta keep in mind. Now we gotta be mindful of, right? So I'm always mindful, meditating on those potentials, and for our marching, for those who cleared the public roads of the snow post-storm workout march après l'entraînement physique d'après la tempête. Puis vous voyez ici, on fait une belle job pour qu'on puisse marcher plus. Fait que merci. Thank you to those who, of course, for myself, for the fellow citizen there, pour ma citoyenne là-bas, yes, sir.
That was some gas. That's the cigar as well. Yeah. Hello. Nurse. Des cannes un petit peu arrangées de cannes, mais pour faire mieux, comme faire les monter par-dessus. Tantôt, je faisais un stand-up, j'ai rendu un peu les Hello. No, I'm looking for drinks and cash. Yes, he should. He'll be there in a moment. Thank you. How you doing? Good, are you? Hungry. Oh, yeah. These are good, though. Oh yeah, yeah. Which one's your best? You know, I'm really, like, this one's the first figure that was good. Nice. However, I can't believe they're making it. That's good. yeah, Probably. probably made all this. Probably made it. I like that. So I owe you. I'm gonna give you the what's it Yeah, called? yeah. If you can take off some bucks, that would be nice. No, not quite. You would need a 10,000, yeah. You only had 5,000. It's okay. Got that cash. Yeah, I'm grateful. You know, like it's a good deal. I get it. If I buy three, if I would have bought one, what is the price if I would have bought one? I'm not sure we could check. Can you go? It's Yeah. like
like honest how much I saved? Yeah. $4 is not bad. Yeah. Pretty good. It would have been 7 just for one. What? That's pretty good. That's pretty Hey, I'm grateful, man. I'm grateful to the ones who made it. Oh, yeah. Someone the others. And wish you a raise. Thank you. Hey, you didn't give me the 3, bro. The- The $3. oh, no, I didn't. Oh, that's my bad. No problem. I got caught up in our little My thing. bad. There we go. No, it's not. Yeah, man. Enjoy it. Ciao, ciao. Hey, grateful, thankful. At first I didn't thought I had enough money to get them, but they were on special, so I'm really grateful for that. So I got 3 pizzas, $4, $4 each. And now we're gonna drive it, but first I'm gonna put the $3 away, and grateful I was able to get it, and they're made in Canada, and of course proudly made in Canada, and of course to do workout training exercising as I'm continuing, and gotta go on the road with these 3 pizzas on the go. So the cost of the pizzas, I'm going to discuss the cost, because these used to be $4.99 regular price. So now they're $6.99. So that's a price increase. But you know, I'm grateful because I do have the solution, which is the DRT, right? The debt refusion theory, which I'm putting on the table. But I'm just going to discuss it a little bit now as I gonna cross to go. So see, I'm gonna go check the bill in the lights, and we're gonna discuss the bill as I drive this march home, right? Just gonna be careful, I turn left and right. Just gonna put the $3 away, but see, got the 3 pizzas right there, and we disinfect them still when I go back, and I'm just gonna disinfect my hands because of course I touch money and I don't know how many people touched it, so super important because there's microbes, bacteria and germs. So this was printed in 2012, and this was printed in 2007, and 2012. So $3 on the bill. Still got $3 leftovers. So see here, it costed $4 each. $4 each, $4 each, see? That's only if I got 3, $4 each. So $4 each, keep that in mind. That's how much it cost. $4 each, $4. But before I proceed, I want to disinfect my hands. I'm an aspie with obsessions, and public hygiene is one of those obsessions. And germs, bacteria, microbes, bacteria, germs, microbes, bacteria, germs, and microbes. But gonna disinfect my hands because I touched the handle there in the store. I don't know how many people touched it, the same handle, and how they handle, I don't know, personal hygiene, and I can do better. I scrub my toilet bowl, and yeah, I get dirty and filthy, but I get back clean. Royal Regal Laughter, yeah, I get dirty, filthy, rock and roll, but I get back clean. Royal Regal Laughter, yeah, I get dirty, clean, but I get back clean. Royal Regal Laughter. So here we're gonna put some of this.
A bit too much. This is Canadian made disinfectant, and let's go. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, and 5 more seconds. There we go. So we disinfected the hands. Hands are disinfected. This is made, of course, in Canada. It's public disinfectant. It kills bacteria, germs, and microbes. So we gotta get back dirty, but get back clean. So this is my disinfectant, and we disinfect and disinfect the hands. And of course, we gotta rock and roll. Because COVID is back, you know, COVID is that back, and we gotta go rock and roll. So now I got 3 pizzas. I'm gonna see. I got 3 pizzas in the back, so now I can go rock and roll. 5:38, we're gonna go rock and roll, and 5 rock and roll, 5 rock and roll, 5 rock and roll, and go back, go get back clean, and got clean, and now we're going through my neighborhood, and we're gonna go. And we disinfected the hands, and we're going to discuss a little bit on my theory, and of course my theory, the DRT for the creation of the UE, of course. And we got to get the hands clean, and we got to get that hygiene, and we got to get that proper, and we got to get that done, you know, because now I'm grateful I got pizza to watch, a movie with my non sister friend, the greatest woman I know. So I go back drilling now, and gonna go back and discuss the DRT for the implementation of the DRT for the creation of the universal exchanger. But again, see, I want to discuss the price of food. The pizza that I got, if I would have just got one, it would have cost $6.99, $6.99, $6.99, $6.99, $6.99, $6.99, right? So $6.99. Now the price, regular price, just about a year ago, was $3.99, right? Sometimes it used to go for $2.99, right? But now the regular price is $6.99. So that means that the price went up by a few dollars. The regular price was $4.99 before, or $3.49, or $3.99. So the regular price went up by $2. When it was on special before, it used to be from $3.99 to $2.99, right? You used to get 3, 4, 9. But now the regular price for one went up by $2 or more, right? If it was $6.99, it's almost $7. So almost $3. $3, the price went up by a lot. $3, $6.99 regular price. That's a big increase. That is a huge increase in the price, brothers and sisters. That is a really big increase. I gotta say myself, that is a big increase in the price. But nonetheless, since, of course, I bought 3, I saved $3 on each from the regular price, right? Because $6.99 for one, $6.99 for one. $6.99 for one is a big price from what it used to be $3.99. So that's a $3 increase. Almost. That's like 75%. Almost double. Not quite. Doubled, it would have been 8, right? But $6.99 is 7. So almost doubled in price. Almost doubled in price. Because I used to get that there just like in 2022. More than a year and a half ago. I used to get it for $3.99 regular price. Now the regular price, just one, is $6.99. So that means $6.99 minus $3.99, that's $3. So the regular price went up by $3. That's almost doubled. Almost, not quite, but almost doubled. That's big increase. From in just, what? Just 2 years. Less than 2 years.
I used to even get it last year, $3.99. The early 2023. So in a year, the price is more than a year, less than 2 years. Let's say more than a year. In more than a year, less than 2 years. Let's say that. I can agree with that. Work with that. It went up, right? So I got 3. That means I paid less. You only get the special if you get 3. So I got 3 because I'm gonna eat with somebody. I'm gonna share. Gonna share with the greatest woman I know who deserves to be a millionaire, billionaire, 7 times richer than Oprah. All the 7 Kardashians times 7 put together. My anonymous sister friend, greatest woman I know. So, if I know somebody deserves a millionaire, billionaire, it's my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make $1 million, gonna give her half just because. $1 billion, gonna give her half just because. $1 trillion, gonna give her half just because. And of course, yours truly for the money. Money is to buy, sell, trade, future auctions, puts. No, not just for that. Stock market, clothes, please give to charity if you make $1 million. But anyways, so the regular price is $6.99. That means that it went up in less than 2 years, more than a year. Somewhere between a year and 2 years, let's say, it went up by $3. From $3.99 regular price, it went to $6.99 regular price. So that means that it almost doubled. Almost doubled. Not quite. Not quite double, but almost doubled. So that is a significant increase. It's like 75%, almost double the pizza. Same pizza I used to get it right there for $3.99 regular price, and on special I used to get it for $2.99. Hey, thank you for this. This is new in my neighborhood and much appreciated. It goes down and it's for the public, and I like it. For the public, it goes down and you get that public, and you get for that transit, and you get for that public, and it's good for the public, and right here, for the public, and thank you. Your head left or right. And wow, look at the little pooch. Hello, little one. How you doing, pretty? T'es beau aujourd'hui, oui. Sauter, entrer avec plein de joie. T'as beaucoup de joie, mon petit, mais je peux pas te flatter trop parce que je fais des allergies à ton poil. Oh! Fait que je les aime de loin un peu, tu sais. Oui. Mais je les flatte pas trop, par exemple. Sauf les poodles, là. Ok, oui. Les poodles, ils vont pas toucher rien. Non. Celui-là, un peu, ça dépend les poils. Oui. Comment il s'appelle? Beulah. Ah ouais? Oui. Ah, Beulah. Beulah. Ah, you're beautiful. I love you too. Beautiful Beulah. I love you too, my love. Bye, guys. Ciao. What a nice dog. He got all excited, and it was Beulah, and he's getting all excited with that, and of course getting to know XYZ, and to get to the X, to the Y, to the Z, to the square and back. But it was a beautiful dog nonetheless, my fellow citizen, very friendly, and got all joyous, all excited. So it was I can't pet them much but I love him from afar. He was so beautiful, tiny, like pooch, like a little bit of a pit bull. Anyways, so back to the pizza discussion. So I got 3 pizzas. I paid because I got 3. They were on special. Otherwise, I wouldn't have got 1. It would have only costed me $6.99, right? So they're $4 each. Before, between a year ago and 2 years ago, less than 2 years, more than 1 year, let's say between a year and 2 years ago, the same pizza was $3.99 regular price. Now it's $6.99. So do the subtraction to figure out how much the cost is increased. It was $6.99 minus $3.99. That's $3. So on par, the percentage, that is, of course, almost double. It's 75%. That is a major increase, right? So do the subtraction, do the calculation. That is the major increase, whatever the case may be. So $6.99 minus $3.99. That is 3, right? So that is what it is.
the increase, right? So because I got it on special, and the special before, the same pizza was the same special would have been $3.99 regular price and $2.99 the special. And $3.99 regular price and $2.99 on special between a year and 2 years ago. So that is a major change for the, I mean, it's a big change, unbelievably. It's really hardcore. There's no other way but my theory, the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, Universal Exchange Unit. The DRT frees the prices, and that is the only solution for where we're heading now. Financial catastrophe, right? Potential financial catastrophe. There's no other way but my DRT theory, but my debt refusion theory, but the Universal Exchange Unit, the UE. That's what I'm calling on all willing to support it. So once again, discussing the pizza, right? Dragon pizzas, price acceleration in parity with inflation and everything that's going on now. So as I'm marching it to drill it back to my headquarters, where I'm gonna go straight. So once again, I got 3 pizzas for $4, but I'm gonna share because I'm gonna have them for a movie dinner today. Special. I'm gonna watch a little bit of movies. So I'm always glad to share with my anonymous sister friend because she's the greatest woman I know, anonymous. And I got pizzas. I got 3 different ones, and I'm excited a bit. I'm excited about the movie and movie night, and just gonna make something to drink. So it's gonna go with it. But so I went a bit over budget, $5. I thought I had $7 for the budget, but of course can keep one for another time, so we can have 2, because I was planning to buy 2, but I bought 3. But in case, when I don't usually say I went over budget, because I had $15 and I have $15 at home. So I spent what did I spend? I spent 12 exactly for 3 pizzas. Cost me 4 each, right? So when I spend on food, because food is so necessary, I don't say that I go over budget, but I don't spend on other things because I don't have a big income. I do have lots of kisses, stickers, blah blah. Anyways, back to where we are now. Thank you for those who made the pizza. Thank you for those who made the pizza. I hope the worker who sold it to me gets a little bit of a raise. Hope the workers get a little bit of a raise. And hey, we can do better, man. We can do better. Right? We can do better. And you see, I'm philosophizing, but I'm on the march. Thank you to those who, see, they did a good job here. I'm walking safer, walking better. And this has been done by Public Works. Look how clean the roads are. Thank you. You gotta check your left and right, you know. Gotta check left and right. And of course, the roads are clean, see? The roads are clean here, see? The roads are clean. See, the roads are clean. Somebody passed, thank you. Somebody cleaned it, thank you. Somebody did the works with the brains and the muscle, maybe with the machine. Thank you, Public Works. Thank you for cleaning the roads in the public, so I profit from it in many ways, and somebody profits from it in many ways. You got a public-private partnership, blah, 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 blah. So yours truly. Thank you to those who made the pizza. You know, it's crap somebody put in the oven, and although prices increase, that's not a matter. XYZ DRT for the creation of the U is the solution. So once again, so I'm marching now back to headquarters. Yeah. I feel good. I'm working out, training exercise. Always feel good. Always feel good when I'm working out, man. Already put in more marching steps. These steel toe boots. I'm in those steel toes. Already marched in more. Put in more marching steps than all the generals of NATO combined. Already put in more marching steps than all the generals of NATO combined. Already put in more marching steps than all the generals of NATO combined. Back to the pizza.
So between less than 2 years ago, more than one, the pizza regular price was $3.99. So it's exactly the special that I got by 1 cent today, because regular price used to be $3.99. Right? So that's the special that I got. The old regular price is now the special. In other words, the old regular price is now the special that I got. The old regular price by 1 cent, because it's $3.99 and I got it for 4. But I had to buy 3. Right? So I buy 2, we're gonna make 2, and 1 I'm gonna save for another time, right? So it went out from $3.99 to $6.99 when the citizen worker scanned it. It says $6.99. Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? $6.99 regular price from $3.99. $6.99 minus $3.99, that's $3. So it almost doubled, like 75%, right? It almost doubled, almost doubled. So that is an incredible increase in the prices, incredible increase, but the margins, right? So the special I got, right? So $3 in less than 2 years in more than 1 year. Increase the price. Anyways, my DRT theory best. So that means that I got it. I saved according to that, because in reality, of course, the price went up, and if I paid the old regular price, although if not today price, I would have paid $6.99 for one. Right? Instead of $3.99 like it was less than 2 years ago, more than 1 year ago, between a year and 2 years ago. That was the regular price. So I got the regular old price for the special. I had to buy 3. But still, from $6.99 to 4. $6.99 minus 4, that's $2.99. Let's round it up by 1 penny, 1 penny, 1 penny. That's $3. So $3 times 3, because I took 3 pizzas, it's like I saved $9. But in reality, I did not really save $9, because that's the old price. I got it by the old regular price. So in reality, it's not really a special, although that the prices went up with inflation, while the wages stagnated. For the workers, the wages stagnated. This is unsustainable. Need the DRT, it's not sustainable. DRT frees all prices now. DRT, this is crazy. This is madness. DRT, that reintegrate the UE. The pizza. Microsoft, Bill Gates. We need to do this. Public-private partnership across North America. Create the North American UE. The universal exchange, like they did in the European Union. Like they did in the European with monetary integration, because my theory, debt refusion theory, of course, includes the theory of monetary integration, just like they did in Europe. Create the UE by Microsoft, Bill Gates, YouTube. Oh, Microsoft, Apple, Joint Dragon Initiative, all institutions of finance, and Microsoft and Google and the United States governments of North America, the DRT, debt refusion theory. There's no other way around it but creating the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit for the creation of the UE by the DRT. And of course we have here, of course, our brothers and sisters who of course clean the road, so I gotta thank them for it, I gotta be thanking them for it, and create of course what I call the universal exchange unit, right? So when I go here, see I'm on the march now. The march and the roads are clean. Thank you, public workers, once again. The roads are very clean. Good job, I find. Good job. Thank you. Somebody did it, the public works. Gotta give them some appreciation, some hug. Public-private partnership, support the dream. Dancing goddess in the Dragon Kingdom. Yeah, I can be rock and roll now, plenty of faults, but with all that, my brothers and sisters, where we are today, there's no other way but my solutions, but my theories. My brothers and sisters, there's no other way but my DRT theory, because all it's increasing, the debt, the interest. Many people are broke. Myself, I'm financially struggling, but I'm open for business 24/7. I'm rich in other things. What is money? Money is to buy, sell. Goods and services. So here I gotta turn my heads left to right if I cross the street. Gonna cross the street, but I gotta make careful that I don't slip. Because there could be black ice. Could be black ice at the corners. If I slip on the black ice at the corners. It's dangerous, but the roads are relatively clean, and of course we gotta take care and
we gotta take advantage of and appreciate the public works, and of course the fact that, of course, I have these pizzas. I'm grateful, thankful for the pizzas, the 3. Grateful, thankful for them. Although, of course, I'm worried, and I have been worried. I did the prices increase. So now we're gonna discuss it in French. So mes chers citoyens, citoyennes, vous avez vu, j'ai acheté 3 pizzas. Ces mêmes pizzas, aujourd'hui, je l'ai en spécial, mais il a fallu que j'achète les 3. Il a fallu que j'en achète 3 pour en avoir à ce prix-là. Donc, pour les avoir à 4 $, il a fallu que j'en achète 3. Fait que j'ai acheté 3 parce que c'est la nourriture. Fait que pour la nourriture, ça me dérange pas de dépenser, c'est jamais, c'était super important, puis la nourriture c'est primordial pour survivre, pour faire tout ce qu'on fait, hein. La sécurité alimentaire c'est super important, ça commence avec ceux qui produisent les aliments, fait que merci pour le pizza, pour ceux qui l'ont produit, pour les fermiers dans les fermes, pour les ça soit fait avec les agricultures, et tous les produits de l'agriculture qu'on a, ça demande, c'est bien sûr par eux autres que ça commence. Fait qu'il faut que je sois en méditation, bien sûr. Hein? Faut que je sois en méditation, bien sûr. Et pour la pizza, je suis reconnaissant. La gratitude aujourd'hui en marche pour ceux qui déneigent le public. Tu sais, en faisant une méditation. Donc la pizza, ça m'a coûté 4 $. Il a fallu que j'en achète 3. Ben, je dis pas que j'ai dépensé, j'avais 7 $, mais dans le fond, j'en avais 15 avec moi. Fait que j'ai décidé d'en acheter quand même à ce prix-là qui se sont rendus aujourd'hui. Donc, le prix régulier, c'est 6,99 $. Donc, moi, parce que j'en ai acheté 3, j'ai eu le spécial de 4 $ pour chaque. J'en cuisine 2 à soir pour regarder un film avec ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais au monde. Si je fais 1 million, je donne la moitié, elle mérite d'être 7 fois plus riche qu'Oprah. Avec les 7 Kardashian plus soit ensemble, soit 7. Fois 7, le chiffre après 6. Le chiffre après 6, le chiffre après 6, c'est 7. 7 fois les Kardashian, 7 fois ensemble. Ben, en tout cas, fait que la pizza, avant, entre 2 ans et 1 an, donc entre 2021 et 2023 février, l'année passée, janvier l'année passée, c'était quand? C'était 3,99 le prix régulier. Mais le prix d'aujourd'hui, c'est rendu à 6,99. Donc, faites le calcul. 6,99 moins 3,99, ça fait de 3 $. 3 $ de différence, tu sais. 3 $. C'est 40. You got a harder job. I do. There we go. Donc, on va faire une méditation. Donc, le prix de 3,99, ça c'est le prix entre 2021 puis 2023. Entre « 2021 puis 2023. Janvier, là. C'était ça le prix. 3,99 le prix régulier. Le prix régulier, c'est 3,99.
3,99, c'était le prix régulier, tu sais. C'était ça le prix. Maintenant, j'ai payé 4$. Si j'en ai acheté 3, j'ai eu le spécial. Mais le prix régulier de maintenant, c'est 6,99. Fait que j'ai payé dans le fond le vieux prix régulier, même avec le spécial, qui était le même prix en 2021 et 2023. Fait que voilà, 2 ans, moins de 2 ans, plus qu'un an. En même place, la même pizza, c'était 3,99 le prix régulier. Maintenant, il a fallu que j'en achète 3 pour avoir le spécial, fait que ça a fait 4 piastres, 4$. Mais c'était le même prix, 3,99, régulier que j'ai eu de l'avant. Mais quand même, le prix aujourd'hui, le prix régulier des pizzas aujourd'hui, c'était chaque, parce que Citoyen travail m'a fait le scanner, c'est passé sur le laser, que ça fait. C'est 6,99, 7$, 7, le chiffre après 6, 6,99, plus de scène, on n'a plus de scène noire, là, on n'a plus de scène, là, fait que, on n'a plus de scène, là, on n'a pas pour ranger des scènes, mais 7$. Fait que, j'ai sauvé dans le fond, si on fait le calcul, au prix aujourd'hui, parce que j'en ai acheté 3, 6,99 moins 4, ça fait 2,99. Fait que j'ai sauvé comme 3$ chaque pizza. C'est quand même bon. Fois 3, 3 fois 3, c'est 9$. Fait qu'en effet, j'ai sauvé 9$. Mais la vérité, l'illusion, c'est que dans le fond, je n'ai pas sauvé. Parce que c'est le vieux prix que j'ai payé. Vous comprenez? C'est le vieux prix que j'ai payé. C'est le vieux prix que j'ai payé. C'est le vieux prix que j'ai payé avec le spécial. Que j'aurais payé le même prix régulier en un an et demi. V'là un an et demi, ou v'là un an et plus, et v'là moins de 2 ans, j'aurais payé le même prix. En 2022, j'aurais payé ça pour régulier. Mais maintenant, c'est rendu 6,99 hein, pour juste une pizza. Ça a plus que doublé. Fait que 6,99 le prix régulier d'aujourd'hui, 6,99 moins qu'est-ce que le prix d'avant régulier, c'était 3,99. Si on fait le calcul, c'est 3$, exactement 3$. Fait que ça a augmenté le prix régulier de 3$ en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, à peu près un an et demi, là. Plus qu'un an, moins de 2. Plus qu'un an. En plus qu'un an, ça a augmenté de 3$. Fait que si on fait le prix de la pizza, combien ça a augmenté de 3$, ça fait quasiment le double. C'est à peu près 75%, parce qu'un dollar sur 4, c'est bien sûr 25%, fait que ça fait combien sur 4, où on divise? Plus que 75%, quasiment le double. Pas le double ça aurait été 8, mais c'est 7. Parce que 3,99 fois 2, on fait l'arrondissement à 4, 4 fois 2, c'est 8. Ça aurait été le double, ça aurait été 8$, mais c'est 7. C'est proche, hein? C'est proche quand même là, du 8, là. C'est 7. Fait que ça a plus que doublé, la même pizza, ça a plus que doublé. Puis ça n'a pas changé de poids, même que je pense que ça a diminué un peu. Même que ça a diminué un peu, que ça a diminué un peu. Même que ça a diminué un peu. Je ris pas de ça. Que le prix du gaz a baissé d'une scène. Mais il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Que la théorie de la refusion de la dette. Pour la création de l'unité d'échange universelle, mes chers, je vous dis ça de tout cœur. Il est 6h06. Il est 6h06 que je vous dis ça d'un cœur pur, avec toutes les imperfections que j'ai, qu'il n'y a pas d'autre solution que le paradoxe de ma théorie, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour la création de l'unité d'échange universelle? Car et jusque parce que ma théorie a inclus la théorie d'intégration monétaire, comme qu'ils ont fait en Europe, les Allemands, les Français, les Italiens, qu'on fasse ici. Ça, je fais appel à tous, Microsoft, Bill Gates, les étoiles, le ciel, le pape, tout le bon peuple en Amérique du Nord qu'on s'unisse, puis qu'on fasse l'implémentation de ma trinité de théorie, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et donc, avec Microsoft, Bill Gates, YouTube, Google, tous, ce partenariat public-privé, parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe? Ben, le prix, là, ça a doublé, là. Ça a doublé, quasiment doublé le prix le coût de la vie, là, le coût de la pizza. Je paye le spécial, le prix régulier que c'était l'année passée. Sinon, ça aurait été 6,99. Ça a augmenté de 3$. C'était 3,99 à la même place et la même pizza en 2022. Même 2023, l'année passée même, encore. On va dire à la fin de 2022. Plus qu'un an. Maintenant, on a plus ce prix-là, là. Ça a doublé, là. Ça a doublé. Quasiment doublé. Pas double exactement, là, mais quasiment. Fait que 3$, 6,99, 3,99. Mais cher concitoyen, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette.
Il n'a pas d'autre solution. C'est un paradoxe parce que bon, j'ai des imperfections, puis je suis le dragon du peuple, puis j'ai l'Asperger's, puis l'amnésie, puis je me réveille ici, survivant de la COVID quand je l'ai eu à faire quasiment 4 ans. Mais où qu'on est rendu avec les prix en ce moment, là, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette en Amérique du Nord pour la création de l'unité d'échange universelle, l'unité d'échange universelle, de l'unité d'échange universelle. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça qu'il faut faire plus de 7 ans, le plan de 7 ans, le plan de 7 ans. Du dragon, de votre dragon arc-en-ciel, pour l'armée du dragon, pour l'armée de la dissidence, pour l'Amérique du Nord, la République démocratique, l'Union de l'Amérique du Nord. Là. Il n'y a pas d'autre solution, ça. C'est pour ça, hein? Puis le prix que ça a fait, je suis juste passé par ici parce que je voulais rendre bien de la joie quand je vois ces lumières. It just brings me so much joy, it brings me so much joy, it brings me so much joy. Ça m'amène de la joie, de la joie, de la joie. Passer puis voir les lumières, puis faire une petite méditation entre-temps pour l'Hydro-Québec, les travailleurs depuis qu'ils ont bâti les centrales. The workers who build those dams in Québec, I gotta think about them, all that labor, tout le travail qui a été fait, puis tout ça d'ici à maintenant, on bâtit, construise d'autres centrales, to build more dams and have more electricity, puis avoir plus de l'électricité, plus de l'électricité, plus de l'électricité, puis bien sûr vivre and to love and to regenerate North America's security, la régénération de l'Amérique du Nord for the regeneration of the North American Civilisation of Collective with some of that LOV, love is also action, avec amour, c'est aussi l'action, mais encore une fois, vous avez vu, j'ai acheté 3 pizzas, c'était 4$. Le vieux prix, c'était 3,99$, fait que c'est dans le fond le spécial que j'ai eu, puis oui, c'est quand même un spécial. Aujourd'hui, le 8 janvier. Car le spécial d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3,99$. Là. Le prix qui était le vieux prix régulier. Puis le prix régulier d'aujourd'hui, c'est 6,99$. Donc, en comparant, faire une comparaison, puis une estimation, 6,99$ moins 3,99$, le nouveau prix régulier avec l'ancien prix régulier, c'est une différence de 3$. Fait que ça a quasiment doublé. C'est pas exactement le double, mais 75% plus. Quasiment le double. Ça coûte maintenant la même pizza à la même place. Puis c'est quand même universel, cette pizza-là, mais c'est quand même... Fait que je l'ai acheté à 4$, parce que j'en ai acheté 3 en spécial. Je vais en manger 2 ce soir, puis m'en sauver une. Vous voyez? Fait qu'il faut faire un gel de prix à travers l'Amérique du Nord, puis créer l'unité d'échange universelle. Par la théorie de la refusion de la dette, machin, il n'y a pas d'autre solution, je vous dis. There's no other solution. Fait que... Si j'ai payé le vieux prix pour le spécial. C'est vrai que si j'aurais payé 6,99$ pour chaque, en fond, c'est comme si j'aurais sauvé 3$ pour chaque pizza, parce que je l'ai eu à 4$. Fait que de 6,99$ moins 4, ça fait 2,99$. C'est on fait à 3$. 3$ fois 3, ça fait 9$. Mais en réalité, j'ai payé l'ancien prix que j'aurais payé en 2022. Non? Ça, c'est la réalité financière de l'inflation. Puis c'était ça le coût de la vie. Ça a augmenté d'à peu près 3$. Et ça, about 3$. So there's no other way. Il n'y a pas d'autre solution que ma théorie. La théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. Pour la création de l'unité d'échange universel. There's no other way but my theory. The DRT, for the creation of the UE, the DRT, for the creation of the UE, the DRT, for the creation of the UE. There's no other way, brothers and sisters. On this island, the Lil, 2.5 million people, grateful, thankful that my rent's paid, grateful, thankful that my electricity bills paid, grateful, thankful that I got food. La gratitude que j'ai du café, j'ai payé mon loyer, j'ai du café, de l'électricité, puis j'ai pu m'acheter ces pizzas. To eat, to watch a movie, regenerate, heal, and work for the try. Let's go. This has been my work today, March special dedicated to those who, of course, did the work to clear the roads. Marche d'entraînement aujourd'hui spéciale à ceux qui ont fait le déneigement de nos ruelles de Montréal public, le déneigement public. For the public. Snow removal operations today, a little bit of March. Snow removal operations March.
March for snow removal operations. March for snow removal operations. March for snow removal operations today. A little march for snow removal operations. A little march for snow removal operation pour une marche pour le déneigement, puis ceux qui ont fait le déneigement, with the snow plowing and on the roads now, thinking about them, somebody giving them big hugs tonight, washing of the feet, washing le lavage de pieds, des frères quand ils sont dans la maison, lavage de pieds, des massages, puis des remerciements, puis si vous avez l'argent, c'est ben, je te vends, mais money is to buy sell, but also need a little bit of that LOV. 6:13, 6:13. Gotta rush back now. Gotta start going on the jog, steel toe boots.